Ya muno muHarare tiri kuona muri kungotimbinyurwa timbinyurwa. Muna Julius Nyerere takanzwa kuti ndo muri kugadzirwa but hatisati taona any movement because tangonzwa kuti makacherwa first area makacherwa and up to now hapana chati chafamba. Kufara bozi kugadzirwa kwemarodhi konakisa vanhu kudakisa nyika yedu nekupatsaona yemotikari anoshayikwa. Pari zvinozvika tingazoona kuti chatomeserwa nekugadzirwa kwemarodzi ikoko ende kana even niti yekuti marodzi acho ari kutimbinyorwa yanga achigadzirwa hatisi kuiona nenyaya yekuti vari kugadzira marodzi akanaka kare. For example, kwanza kutarisa Julius Nyerere rodhi yanga yakatonaka yatatarisa kuti titoti rodhi yakanaka vataona iyoyo ndiyo yakatimbinyorwa iri kunzi kugadzirwa. I think it's a noble cause mukatarisa kuti nyika ifambe zvakanaka, the economy is driven by roads. Isusu vanhu vemushikashika handi zvese disappointa because mujemu imomo ndo matobatwa nepolisi handi hatikwanisi kufamba because congestion yanyanya kutanga kubva kuseni handi especially kuma9 kusvika kuma12 yozosimudzira futi kubva kuma3 vane kumabasa vapedza kusvika kuma6 handi saka matripe eda kuita mashoma hatina mafambiro atokwanisa kuita. Isu toenda paunits toshandisa Nelson Mandela izvo zvakavharwa saka takwanisa kuenda nachitepo handi kana kuenda naSamora but Samora wacho anenge ane chirwi isingaiti saka hatingamboni zvakanaka kwatiri. Kunonoka kusvika kwatiri kuenda haisi dambudziko stereki kana rodhi ichinaka. I think it's a very noble idea to our youth. An idle mind is a dangerous mind. Saka employment ikawanika in terms of roads construction. We are seeing roads are being constructed not only in Harare but look at our national highways. Harare Bait Bridge, the roads are being constructed, and that actually is a positive to the youth of today. At least it will help them from abstaining from drugs, alcohols and other obscene behaviors. Zvemajobs hapana. Pachedu pane vataishanda navo hatina kana hwana watakaona watingati akawana basa handi I think totongoona kunge vanotobva nevanhu vavo vemabasa achona handi because patiri isusu kozi kuona uchidzi munhu awana basa unenge uchitowaoneka uchishanda navo panogona kuwanikwa kana 1 or 2 vanonzi havakaenda kubasa tozati zvishowa pari kukiretwa mabasa. Marodzi anoda kugadzirwa anoda kugadzirwa but vachasvika vada kuti vatange nemunonyanyowanda vanhu stereki. Ichokwadi patogara kufanira kuti kunge uchigadzikwawo. Hatizive kuti gore ripi because nepesi yavanayo hatingambofungi kuti vachabva mutauni voenda kumarokesheni because tikatarisa pana Julius Nyerere sofa pane 1 month pakangotiginurwa pasati pafamba pane 1 month sofa saka tikati vangazoenda kumarokesheni hatinenge tichinepo. Kumalocations kune marodzi tingatoti hakutorina marodzi vachisiya kwakadaro kulokesheni ko vachiva vachigadzira rodhi yatiri kuti yakanaka. It's starting from the city center and I believe it's going to extend ichibuda out of Harare. Ayo tingatoti vari kuisa maresources zvakanyanyisa nyaya yekuti hatingati rodhi yatiri kuti iri kufambika inotimbinyorwa kuti vanhu vakuda kugadzira rodhi vachisiya mamwe marodzi akaita se akashata vasingamagadzire. Mari iyoyo vangadai vatoitora vaitisa zvimwe zvinhu zvakafanana nepava mvura ina kunaya handiti vadai vari kuenda vachinotenga chibage uku nedzimwe nyika kana kwacho vachiri kukwanisa kuwanikwa kwavanokwanisa kunge vachiita kuti vagari vemuZimbabwe vawane chekubatsirika nacho. Kuenda kuzvipatara hakuna mishonga, unoenda kunzi hakuna mishonga, hakuna chii, zvese izvi kuwesta pari kuweswa maresources apa. Sendobva kuchitukwisa handiti kwandinobva roti handoshandisa chaibva kuchitukwisa izvezvi wangotadza kubata 6 o'clock pabus stop zvatodhakwa unosvika mutauni 9 o'clock because jemu yacho inenge yatanga nenyaya yemapotholes. I will not say wasting resources per se, because if you look at it, kuti mvura yacho inogadziriswa, there is transportation. Mota idzodzo dzinofanira kufamba dziri mumaroads. We need to have our road networks in proper condition. Dai vaikwanisa kutisira mvura, vakwanisa kuwana mvura because vari kuchina chima chane mvura yanetsa, mvura ndo yanetsa stereki. Mvura magetsi vamwe vautodzima futi. Mafungiro angu ndekuti there are many youth out there that have actually graduated and qualified who are also knowledgeable with the construction industry. So it was my hope that maybe the youth of today, they vagona kuti maybe they
they come together, approach the government and assist. And in terms of development, there are so many things to be developed as a nation. We look at the electricity, we look at water, sewer reticulation. Those are the areas that maybe we are asking the government to try and look. It is my appeal to the government to try and assist the youth. It is now a big problem for the youth of today. Vana vakuwadzwa nemadrugs. And it is also my hope that other areas be looked into, like the water, the sewer, and electricity, availability of electricity. I think it can address ipapo will move in as a nation.